Merci, bonjour. Nous avons eu une réunion de la Commission des Affaires étrangères extrêmement dense, au cours de laquelle nous avons en particulier évoqué très longuement la question du voisinage oriental et singulièrement les séquences diplomatiques en cours face à l'escalade de tensions qui se produit en particulier à proximité de l'Ukraine. Ce qui me frappe le plus, c'est la cohésion, la grande convergence de vues. Merci, bonjour. Nous avons eu une réunion de la Commission des Affaires étrangères extrêmement dense, au cours de laquelle nous avons en particulier évoqué très longuement la question du voisinage oriental et singulièrement les séquences diplomatiques en cours face à l'escalade de tensions qui se produit en particulier à proximité de l'Ukraine. Ce qui me frappe le plus, c'est la cohésion, la grande convergence de vues entre les Européens d'une part et entre les Européens et l'ensemble des acteurs de la relation transatlantique, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Cette convergence est essentielle parce que la sécurité en Europe ne se divise pas et parce que nous sommes d'accord ensemble sur les fondamentaux. Ça a été bien réaffirmé tout à l'heure dans cette rencontre. Ce qui me frappe aussi, c'est la fermeté des Européens et la volonté de se mettre en mouvement pour afficher ensemble un dispositif de sanctions, de dissuasion à l'égard de la Russie pour empêcher toute incursion ou offensive, qu'elle soit militaire ou autre, à l'encontre de l'Ukraine, dont nous sommes scrupuleusement veilleurs de l'intégrité territoriale. Et puis ensuite, ce qui me frappe aussi, c'est la volonté de nous coordonner en permanence dans tous les formats et les enceintes où se déroulent aujourd'hui ces discussions, que ce soit dans la relation entre les États-Unis et la Russie sur la stabilité stratégique. Les États-Unis nous tenons informés et discutant avec nous des fondamentaux qu'ils veulent proposer, que ce soit dans le format OTAN, après la réunion OTAN-Russie, pour la maîtrise à la fois de manœuvres conventionnelles et de la question des forces nucléaires intermédiaires, et aussi de la transparence des exercices,
et des actions militaires dans l'environnement qui peuvent être menées par les uns et par les autres. Et ce qui me frappe aussi, c'est cette volonté commune au sein de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, qui est sous présidence. By High Representative Josep Borrell. We will hear his summary of the discussions, and then we will take questions, both from the press room here, and it's good to see that there are so many of you, and also we will try to take some questions from colleagues who are connected remotely. But first, I would give the floor to High Representative to brief us about the main outcomes of the meeting. High Representative, the floor is yours. Thank you, Peter. Good afternoon. Before going into details about today's meeting, let me express my deep sorrow on the attack in Heidelberg this afternoon. My feelings and my thoughts are with the families of the victims, with the people of Heidelberg, and with Germany. On the Foreign Affairs Council today, we had important topics, and we had been joined by two important guests. First, the United Nations Special Envoy for Syria, Geir Pedersen, for our discussion on Syria, and for the US Secretary of State, Anthony Blinken, for the discussion on Russia and European security. Let me start with this last point right away, because certainly it has been the most important point in the agenda. The most important takeaway is that we have reconfirmed our strong unity and our united approach on the challenges on European security. Our unity is strengthened, and there is no doubt on the Council about this. In this regard, we agreed Council conclusions that you have already seen, and they are more or less the ones that we agreed in the informal meeting at Brest. The Russian military build-up in and around Ukraine, and Russia's attempts to recreate dividing lines on our continent undermine the core foundations and principles on which European security is built, and bring back dark memories of spheres of influence which don't belong to the 21st century. We reaffirm our full and unquestionable support to Ukraine, and that any military aggression against Ukraine will have serious consequences and massive costs for the perpetrator. We have had a long exchange with Secretary Blinken, and it was particularly useful to further assess the way ahead, jointly, the US and the European Union. And we will continue our very strong and close coordination with our partners, as we have been doing during this process. The European Union has not been absent of the negotiations, of the talks with Russia, because before and after each meeting we have been coordinating, discussing, informing together the US and EU. And I personally had phone calls and collective calls with the US and NATO in order to be completely aware of what's going on. There are three main elements that will guide our way ahead. First, our collective diplomatic efforts to convince Russia to take the path of dialogue will continue, even though the Russian rhetoric does inspire a lot of confidence. From this point of view, ministers have tasked me to continue coordinating the European Union position with all our key partners, notably US, NATO,
and the OSCE chairmanship in office to ensure the effectiveness of our efforts. And we call on Russia to continue engaging constructively in established mechanisms such as the OSCE and the NATO-Russia Council. We must also continue to support the efforts to reactivate the Normandy 4 process and for the work of the Trilateral Contact Group on the implementation of Minsk Agreement. We will also continue engaging with our international partners to explain what is happening in Europe and Russian threats, and to try to clarify the disinformation that Russia is widespreading about these facts. We need to step up our strategic communication and push back disinformation, and I am inviting you to have a look at the European Union versus disinformation publications in the network, where we debunk some dangerous narratives that are being spread. Today we have put on this webpage an explanation about the 7 myths that Russia is widespreading about what's happening on the eastern border of Europe. Secondly, should diplomacy fail, we're going to do our best in order for diplomacy work. But should diplomacy fail, we are very well advanced in the preparation of responses to a potential Russian aggression. And certainly it will be a quick and determined action with a strong unity, not only within the European Union, but also internationally. Thirdly, we must step up our efforts to enhance Ukraine and other partners' resilience. And there are concrete actions that we can take, that we are taking. The President of the Commission announced today a financial assistance package made of an emergency loan and grants to support Ukraine in the medium and long term, doubling our grants, our support, and providing an emergency financial support of 1,000 million euros. Something more than that. It's more than 1,000 million euros. 1.2. Huh? That's a very important amount of money that Vice President Dombrovskis and my colleague, Commissioner Oliver, will visit Ukraine to announce and to share this news with Ukrainian authorities. We are also looking at how to support Ukraine in another key areas. On cyber and hybrid threats, our swift condemnation of the cyber attack and our readiness to assist Ukraine 10 days ago, when we were at Brest, also was a clear proof of our readiness, our capacity and will to act. We will be ready to respond to further attacks of this type, and we will continue to build up resilience on countering foreign information manipulation. We are ready to mobilize a mission to support Ukraine on fighting against cyber attacks, with resources provided by member states and coordinated by the European Union if needed. On security and defence, I have already made mention of the 35 million euros that we have granted in order to increase the logistic capacity of the Ukrainian army. And we are intensifying our work on the idea of an EU assistance mission in Ukraine in order to reform military education, and I hope that the decision will be taken soon. On our side, we will continue accelerating the preparatory work to deploy such a mission if member states agree on that. Finally, we must also keep close contacts with other partners, notably Georgia and Moldova, and continue to pass the message that enhancing internal resilience based on strong democratic institutions is important to strengthen the capacity
to face external threats. And for that, we encourage Ukraine to continue working on the reforms ongoing. And last but not least, let me underline again that we are united in our position. Our unity is our most important strength. We talk about Syria, we talk about Libya, we talk about Mali, we talk about Burkina Faso. Let me say something about Mali and Burkina Faso. And let me jump to French, because this is something in which France is strongly engaged. Comme j'ai déjà dit au Gimmick Brest, les décisions prises par les autorités maliennes de proposer une transition de 4 ans, ainsi que le déploiement des avérés, vérifiés, des compagnies Wagner ne sont pas acceptables pour nous. La CEDEAO a adopté des sanctions économiques et financières et nous travaillons dans ces lignes. Il va se tenir une réunion le prochain 26 janvier avec les ministres des Affaires étrangères de G5 Sahel. J'espère avoir l'occasion de discuter avec eux et en particulier avec les ministres du Mali. Aucune décision ne sera prise avant que cette réunion ne tienne pas lieu. Et j'espère que cette occasion de nous rencontrer va me donner l'opportunité de faire passer des messages et de consolider notre approche. Sur le Burkina Faso, nous suivons avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation au Burkina Faso. Les dernières nouvelles sont très préoccupantes en faisant état des détentions du président Kaboré et d'une occupation de la radio-télévision nationale par des éléments de l'armée. Hier, j'ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le président du Conseil européen a parlé avec le président du Burkina Faso. La situation semblait sous contrôle. Pendant la journée d'aujourd'hui, les nouvelles ont été bien pire mauvaises et nous savons maintenant que le président Kaboré est sous le contrôle de l'armée. Nous appelons au respect à l'ordre constitutionnel et à la libération du président Kaboré. Sur la Syrie, on a discuté de la procédure que le Special Envoy des Nations Unies voudrait suivre des step by step, mais tous les États membres ont été d'accord que tant qu'il n'y aura pas un engagement politique du régime d'Assad, il n'y aura pas aucune reconnaissance, aucune communication, aucun travail qui soit fait ensemble, à part de l'aide humanitaire au peuple de Syrie, qui va être augmentée en suivant les plans que nous a présentés l'envoyé spécial des Nations Unies. Je pense qu'avec ça, c'est peut-être suffisant pour vous donner l'occasion de poser vos questions. So now time for your questions. We take first questions from the room. Then when you get the floor, there are microphones on the sides. And please introduce yourself because it's hard to see who is behind the masks. And then colleagues on the screen, you can always raise the hand. So first question, Thomas Gutschke, Frankfurter Allgemeine Zeitung. High Representative, I'm here. When you went into the Council, you said that you expected Foreign Secretary Blinken, to explain why they decided to evacuate their embassy or start evacuation of their embassy in Kiev. And you also said that any moves from the European side would be dependent on if there is a sufficient reason to do that. So my question is, did you hear any convincing reasons why embassies should take precautionary measures now? Well, precautionary measures cover a broad range of actions. To close the door when you leave the house, for example. I'm not saying that you don't have to take precautionary measures. No, certainly let's say start evacuating stuff. That's a different thing.
very precise precautionary measures. Well, in fact, Secretary Blinken has told us that it was not an evacuation. It was just letting the people not how would they say, free movement of people who are not crucial staff. The ones who are not crucial staff are free to decide to leave the country if they want. This is not an evacuation. And secondly, after exchanging among us and sharing the information that we have and having listening to the Secretary Blinken, I don't think there is a need for us to do any kind of precautionary measure from the point of view of the number of our staff and their permanence in Ukraine. Thank you. Next question we take online from Angela Mauro, Huffington Post. Angela, your mic will be unmuted in a second. It seems to be unmuted. Peter. Thanks for the opportunity. It's on the same issue. Did Blinken ask the EU to do the same, the precautionary measures you were talking before the evacuation? What was the reaction of the member states? Is there unity on this issue as well? Thanks. As I said, it was not an evacuation. It was just for non-critical staff, the possibility for the one who will to leave. If they are not critical and they want to leave, then they can leave. This is not an evacuation. But even with this, let's say, low-level precautionary measure, very, very low level, I think that it's a completely agreement between us, between the member states, that not even this precautionary measure is needed. Thank you. Next question here from the room. I guess Yuri, right? Yes, Yuri Shiko, Deutsche Welle. High Representative, I have two questions on Russia, of course. First, it's already 3 months since this current military build-up. And when I read today's conclusions by Council, it says about accelerating the preparatory work on possible sanctions should Russia attack. So my question is, why it has taken so long, and when can we expect the EU be ready with preparatory actions? So long? What is taking so long? The attack or the preparatory measures? No, why it takes so long time to complete the preparatory measures? And the second question, the EU keeps everything connected to sanctions and secrecy, and I understand why, it makes perfect sense. But given the mere fact that the EU did not mention any measures, it leaves a big leeway, a room for maneuver for the EU in the end, so to say, to introduce mere symbolic sanctions, because we know it's all on consensus. So my question is, how do you plan to convince Putin, Russian leadership, that the EU really means it when it says, when it warns of massive sanctions and of high cost and sanctions that hurt? Thank you very much. Part of the deterrence is not to give information. So don't worry, the measures will be taken and implemented at the appropriate moment, if it comes. Thank you. Next one on Zoom was Lawrence Norman, Wall Street Journal. Lawrence, your mic should be open already. Thanks very much. Thanks, Peter and Hirep. Two questions for you, if I may. First of all, was there anything you heard from Secretary Blinken today, either about the talks in Geneva on Friday or the situation on the ground, that has shifted your view one way or the other on the likelihood of a Russian attack on Ukraine? And secondly, one of the foreign ministers, Mr. Rinkovic from Latvia, has raised the specter of the build-up of Russian and Belarus troops in Belarus near the Baltic borders as being a threat not just to Ukraine, but potentially to NATO. Is that a concern that you share? Thank you. Well, if I can say, you know, as I said, I had the opportunity to talk with Secretary Blinken bilaterally or with other
people, other institutions like NATO, before and after each one of their meetings with the Russians. So for me today it was almost nothing new, because I had the opportunity to have information directly from Blinken at the appropriate moment, immediately after or immediately before the meetings. This was not the case with my colleagues, that not one of them has been talking with Secretary Blinken. It would be impossible, we are 27. So it's important for the group, the Council, the 27 plus I, to listen to the explanation of Secretary Blinken. But for me it was almost nothing new, because I already got this information directly from him. And certainly, no, I don't think there is anything new that can increase the feeling of fear about an immediate attack. No. And about the threat that could represent the presence of Russian troops in Belarus, and the threat not to Ukraine but to Lithuania, neither. Thank you. Nous prenons question suivante de Philippe. The next question is from Philippe. Merci bien, Philippe Renier du Journal Le Soir. Trois questions, si je peux, mais rapides. Tout d'abord, effectivement, concernant l'alarmisme dont vous avez parlé à l'entrée ici, en disant que n'était pas l'heure d'être trop alarmiste. Est-ce que de la conversation avec le secrétaire d'État Blinken, vous avez une idée du calendrier de la poursuite des négociations, des discussions diplomatiques au-delà de cette semaine? Est-ce que ça va se poursuivre dans le courant du mois de février? Sur les préparatifs des sanctions, on a souvent parlé de la coordination avec des partenaires. On cite, vous citez régulièrement les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada. Est-ce que cette coordination et cette possibilité d'adopter des sanctions pourraient s'élargir à d'autres États de la planète? Je ne sais pas, le Japon, l'Inde, pourquoi pas? Je pose la question. Voilà. Et troisième petite question, le ministre roumain, si je ne m'abuse, des Affaires étrangères, a suggéré la tenue d'un Conseil des Affaires étrangères à Kiev dans un avenir assez proche, en signe de solidarité avec l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est une option? Oui, je vous vois bien informé. I can see you're very well informed. Oui, ça a été une des propositions qu'on a mises sur la table. Why not? C'est pas Why impossible. Not? Le It's Conseil not des Affaires étrangères, the idea that le we statut have en unanimité for peut décider de se council réunir meeting, hors they siège. can decide unanimously Donc, to si have des a circonstances meeting le demandent, et s'il y a un accord externally. unanime, If there is unanimous agreement, then we can meet anywhere. Why si la not situation Kiev? If s'aggravait, the situation were such that that would be one way of showing collectively what each and every one of us individually have demonstrated and what we've collectively demonstrated here and in Brest, namely solidarity and commitment towards Ukraine. But nothing was decided on that. Alors, vous devez savoir s'il y a d'autres And pays you avec wanted to lesquels know on whether there were other countries. Au niveau de l'Union européenne, la coordination se passe avec les In the États-Unis, EU, we certainement, coordinate avec le with the Canada, US, of et avec course, le with Canada Royaume-Uni. and the UK. Et quelle était la première question? And what was your Excusez-moi. first question, sorry? C'était sur l'alarmisme dont vous avez dit à l'entrée qu'il ne fallait pas tomber dedans et demander si de la conversation avec M. Blinken, la perspective de discussion d'ordre diplomatique pouvait aller au-delà de cette semaine qui s'ouvre maintenant. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas laisser qu'on joue avec nos nerfs. Listen, I Peut-être think il y a des gens qui veulent jouer avec nos that nerfs. there are maybe people who are wanting to play a bit of a game here. Nous, And on sait très bien quelles sont les menaces. know what the Et on sait threats très bien are. quel est le degré de menace. We know what the Et on degree sait of très bien de threats la are, façon and qu'il faut réagir. we know how Et sans we doute, il faut should éviter des réactions and we want qui to avoid peuvent reactions which donner le sens d'une alarme could qui a des conséquences lead to an même du point de vue escalation financier. and Donc, il faut rester even tranquille en faisant ce qu'il faut faire, mais en escalate, évitant as I say, in une such crise a de way nerfs. but we don't Le want people to have a calendrier. breakdown on this. Now, on the On est en timetable, train, les États-Unis sont en train de répondre par écrit
US is answering in writing the request from Russia. Nous, on a eu l'occasion de connaître. La demande, on la connaît puisqu'elle est publique. Know about that request because it's public, but we were able to discuss the terms of that response. I say that because I often read in the press that the EU is on the sidelines, is left out, is not at the table. Tout à fait dans le coup. We are very much up to speed. We are following the negotiations step by step, but we were consulted and we've been consulted also in the preparation of that response to the Russians. Of course, it's the US that will be answering because the request came from Russia to the US. And once that response has been sent to Russia, they will examine that, and the timetable will depend on that response. And I don't think we can anticipate what that response will be. Merci. Next question to be posed remotely from Rosie. Rosie, your mic is being opened, and you can try to ask your question. Thank you very much for taking my question. Rosie Burchard for Feature Story News. High Representative, I had a question for you. You wanted to send a strong message of unity today. There was much talk of unity, but before the meeting we understood there were divergences among member states, for example, on whether to export arms to Ukraine. I know this doesn't directly fall under your competence, but did you discuss this issue? And moreover, do you think this suggestion of disunity really weakens your hand with regards to Moscow? Thank you very much. Well, the European Union is a place where member states gather to discuss the competences that we share in common, not the things that only member states can do, each one on their own side. No, this issue has not been at the table. Thank you. Voilà, Nicolas. Excusez-moi en français. Bonjour, Monsieur le Président, Nicolas Roveret de B2 Sud-Ouest. J'avais deux petites questions, s'il vous plaît, en français sur le Mali. Tout d'abord, vous avez évoqué l'idée de sanctions qui serait reportée, selon ce que j'ai bien compris, à la rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères mercredi. Qu'est-ce que vous attendez du ministre malien pour ne pas faire tomber le couperet de ces sanctions-là? Je voulais savoir également si, en aparté, du coup, il n'y aura pas de représentant du Burkina Faso à cette réunion, ou est-ce qu'il y aura la ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel? Et deuxième petite question, vous avez parlé d'une proposition, plutôt le président Macron avait parlé d'une proposition européenne sur l'architecture de sécurité que les Européens étaient en train de rédiger. Peut-être que j'ai mal compris ce qu'a dit le président Macron, mais est-ce que cette proposition européenne est en train d'être rédigée, ou est-ce que c'est en fait votre contribution à la réponse américaine qui se trouve être la proposition européenne, ou est-ce qu'on doit attendre une espèce de contre-proposition européenne aux propositions russes? Merci beaucoup. Vous n'avez pas à vous excuser pour parler français. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est une langue officielle de l'Union européenne. Je suis ravi de pouvoir l'employer dans cette conférence de presse. Voyons. Sanctions. La CEDEAO, la communauté des États africains de l'Afrique de l'Ouest a pris des sanctions très importantes, très dures vis-à-vis du Mali. Avant ça, nous avions approuvé un cadre juridique pour appliquer des sanctions, parce que vous savez que l'Union européenne a besoin d'un cadre juridique très formel, très légal, de façon que les sanctions soient contestable devant les tribunaux, si besoin. Le cadre juridique a été approuvé, mais pour l'instant, il n'a pas été appliqué. Il y a des propositions qui ont été discutées dans le groupe de travail. Le Conseil n'était pas aujourd'hui en condition de prendre une décision, parce que le travail n'avait pas fini du point de vue de la procédure. Donc aujourd'hui, le Conseil n'a pris aucune décision. Et évidemment, il ne prendra pas d'ici au mercredi.
Même si on voulait, ça ne serait pas possible en tenant compte des procédures. Mais je pense honnêtement que si j'invite venir le ministre malien le jeudi prochain à Bruxelles, ce serait la meilleure façon de le recevoir, de la veille, de sanctionner. Lui, et tous les membres de son gouvernement. Et donc, on va attendre. La volonté politique d'appliquer des sanctions est là, puisqu'on a approuvé un cadre juridique. C'est pas un secret, mais je pense que la volonté de travail qui est en cours doit être de façon cohérente avec le contact diplomatique que nous sommes en train de développer avec les pays du Sahel, les 5 pays du Sahel, le Mali, c'est mieux. Donc, j'espère avoir une conversation, encore une autre, plusieurs, avec les ministres du Sahel, du pays du Sahel, et en particulier les ministres du Mali, pour savoir quelles sont ses intentions du point de vue du déploiement des troupes, j'allais dire des troupes russes, mais en fait de compagnie Wagner, et quelles sont ses intentions par rapport à la capacité de la mission d'entraînement militaire que nous entretenons, que nous continuons à avoir en Mali, le déploiement et la capacité d'agir des forces que la France et ses alliés ont au Mali. Enfin, en général, quelle est la situation et les perspectives. Et c'est évident que ces 4 ans de transition poussant à 4 ans les élections qui étaient promises pour la fin de l'année, c'est quelque chose qui a poussé la CEDEAO à prendre des mesures. Et l'Union européenne doit aussi en prendre. Mais avant, il faut discuter avec nos invités jeudi prochain. That's all we have time for tonight. Thank you for coming. Thank you to the interpreters. Have a nice evening and see you soon. Bye. Thank you.